আমরা পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের সেলগুলোর নাম জানলাম, তাই না? এবং এই প্রত্যেকটা সেল থেকে কোন কোন হরমোন বের হয় তার নাম জানলাম, তাই তো? তাহলে আমরা অ্যান্টিপিটুইটারিতে সেল পেয়েছিলাম কতগুলো? 5 ধরনের। নাম্বার 1 সোমাটোট্রপস, নাম্বার 2, নাম্বার 3, 4, 5। তো ফাইনালি আমরা জানলাম সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সেল থাকে কারা? সোমাটোট্রপস। কি হরমোন রিলিজ করবে? গ্রোথ হরমোন, রাইট? এরপর আসি কর্টিকোট্রপস। কোন হরমোনটা রিলিজ করবে? অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক। তারপরে আসবে হচ্ছে থাইরোট্রপস। কোন ধরনের? থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন রিলিজ করবে। এরপরে আসবে গোনাডোট্রপস। কোন হরমোন রিলিজ করবে? ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এন্ড লুটিনেশন হরমোন। ফাইনালি কোন হরমোন রিলিজ করবে? এখন হাইপোথ্যালামাস যদি এই অ্যান্টিপিটুইটারি হরমোনগুলোকে কন্ট্রোল করতে চায়, তাহলে হাইপোথ্যালামাসের হরমোনগুলো ফার্স্টে আসবে কোথায়? তার টার্গেট টিস্যুগুলো কি হবে? টার্গেট সেল কি হবে? এই সেলগুলো। If hypothalamus try to control the secretion of anterior pituitary, then hormones from hypothalamus at first come through the blood vessels, enter into the anterior pituitary and acts on its target cells, right? কারণ হরমোনকে কাজ করতে হলে তার কি লাগবে? একটা টার্গেট সেল লাগবে, টিস্যু লাগবে, অর্গান লাগবে। হরমোন স্পেসিফিক জায়গাতেই কাজ করে, সব জায়গাতে সে কাজ করে না। তাহলে হাইপোথ্যালামাসের হরমোন যদি অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে কাজ করতে চায়, তাহলে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে তার টার্গেট টিস্যুগুলোতে কাজ করবে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল সোমাটোট্রপ সেল ইন অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি, রাইট? ইফ hypothalamus try to release hormone from this cell, so which releasing or inhibitory hormone should come? Right. From hypothalamus, growth hormone releasing hormone or growth hormone inhibitory hormone or factor comes in the anterior pituitary, acts on these somatotropes, try to release or inhibit growth hormone secretion. Clear? Number 2, corticotropin releasing hormone from hypothalamus comes via blood vessels and acts on corticotrop cells and releases adrenocorticotropic hormone. Clear? From hypothalamus, thyrotropin releasing hormone comes via these blood vessels into anterior pituitary and acts on thyrotrop cells and releases thyroid stimulating hormone. Hypothalamus releases gonadotropin releasing hormone via these blood vessels and releases luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Clear? Hypothalamus releases prolactin inhibitory factor, acts on lactotrop cell and inhibit releases of prolactin. বোঝা গেল যে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি হরমোনগুলো যে সিক্রেশন হবে, এটার কন্ট্রোলটা হাইপোথ্যালামাস করে একটা ভাস্কুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, রাইট? এই ভাস্কুলার নেটওয়ার্কটার একটা সুন্দর নাম দেওয়া আছে, হাইপোথ্যালামো hypophyseal portal system. If you have a question in front of a table or in short answering question in written, what is hypothalamo hypophyseal portal system? Then you should state like that. It is a vascular connection between hypothalamus and anterior pituitary, through which hypothalamus releases its releasing or inhibitory hormones and it comes towards the anterior pituitary and try to release anterior pituitary hormones or inhibit anterior pituitary hormones. Clear? তার মানে বোঝা গেল যে আমরা যদি হাইপোথ্যালামাস থেকে কিছু রিলিজিং হরমোন বা ইনহিবিটরি হরমোন রিলিজ করি, তা এই ভাস্কুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বা এই ভেসেলের মাধ্যমে বা এই পোর্টাল সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে আসবে, আসলে পরে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি হরমোনগুলো রিলিজ হবে অথবা রিলিজ হবে না। ঠিক আছে? তাহলে পোস্টেরিয়র পিটুইটারিকে কিভাবে আমি হরমোন তার কন্ট্রোলকে নিয়ন্ত্রণ করছি বলবো আমরা? এটা নিউরন দ্বারা বা নার্ভ ফাইবার দ্বারা। কোত্থেকে? হাইপোথ্যালামাস থেকে। তাহলে এইটার নামটা কি হবে? hypothalamus hypophyseal tract. Nerve fiber is called tract. Okay? A bundle of nerve fiber is together called tract. A bundle of nerve fiber together called tract. Single one is nerve fiber. When it multiple, then it called tract. And this tract connect hypothalamus and posterior pituitary.
and through which posterior pituitary hormone gets ADH or oxytocin from hypothalamus. And finally, some stimuli or nervous signal from hypothalamus to the posterior pituitary via this tract, it also releases this hormone. তার মানে কি বোঝা গেল যে এই হাইপোথ্যালামো হাইপোফিজিয়াল ট্র্যাক্টের মাধ্যমেই হাইপোথ্যালামাস থেকে এডিএইচ এবং অক্সিটোসিন হরমোনটা পোস্টেরিয়র পিটুইটারিতে এসে জমা হয় এবং হাইপোথ্যালামাস থেকে বা ব্রেন থেকে কোনো ইম্পালস যদি আসতে চায় এই নার্ভ ফাইবারের মাধ্যমে ইম্পালসটা আসবে এসে পোস্টেরিয়র পিটুইটারিতে সিগন্যাল দেবে and then posterior pituitary releases this ADH and oxytocin hormone. So the final destination for oxytocin and ADH is final destination posterior pituitary, but synthesized where hypothalamus, and the posterior pituitary is the only for storing area. বোঝা গেল যে এই ADH এবং অক্সিটোসিন শুধুমাত্র স্টোর হিসেবেই থাকে পোস্টেরিয়র পিটুইটারিতে, বাট তার সিনথেসিস হয় hypothalamus is supraoptic and the paraventricular nucleus. Clear? But in case of anterior pituitary hormones, all anterior pituitary hormones synthesized within this anterior pituitary. Okay? Within 5 types of cell. 5 ধরনের সেল থাকে, সেই 5 ধরনের সেলের মধ্যে এরা তৈরি হয়. Look at here at a glance. Hypothalamus releases gonadotropin releasing hormone, acts on anterior pituitary, which area? Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, and releases these 2 hormones, right? Releasing means try to release. Inhibitory means no, you should not release. So releasing hormone, which one? Gonadotropin releasing hormone from hypothalamus. It comes through the vascular system, entering into anterior pituitary, acts on gonadotropin cell and releases follicle stimulating hormone and their target tissue. Now, from hypothalamus, corticotropin releasing hormone acts on anterior pituitary which cell? Corticotrophs. Releases which hormone? ACTH, adrenocorticotropic hormone. And this hormone acts on adrenal cortex. Clear? Number, thyrotropin releasing hormone from hypothalamus. Releasing means try to release or increase the release. Acts on anterior pituitary which cell? Thyrotroph cells, and try to releases thyroid stimulating hormone, and finally it acts on thyroid follicular cell or thyroid gland, more specifically thyroid follicular cell. Next one, prolactin inhibitory hormone from hypothalamus. It comes into anterior pituitary via blood vessels, acts on lactotroph cell and inhibit secretion of prolactin. This prolactin acts on mammary gland. Growth hormone releasing hormone from hypothalamus act on anterior pituitary somatotroph cells, releases growth hormone which acts all cells of the body. On the other hand, ADH and oxytocin from hypothalamus, supraoptic and paraventricular nucleus, the releases and comes into the posterior pituitary which is known as neurohypophysis, and anterior pituitary is known as adenohypophysis. So neurohypophysis, why neurohypophysis? Because from hypothalamus to the posterior pituitary the connection is a nerve fiber. That's why it is called neurohypophysis. Adenohypophysis means a gland control under a gland. Adeno means gland. So posterior pituitary, anterior pituitary is a gland. Hypothalamus also a gland. So one gland controlling another gland. That's why it's called adenohypophysis. So next, ADH from supraoptic and paraventricular nucleus of hypothalamus. Okay, then it releases ADH also, and this ADH acts on kidneys and reabsorb water from late distal tubule, and collecting duct. On the other hand, oxytocin from hypothalamus synthesized and stored in the posterior pituitary, and from posterior pituitary it releases and acts on mammary gland, specifically myoepithelial cell of mammary gland, and it contracts the myoepithelial cell of the mammary gland and releases or secretes milk or let down milk. Okay? Now, when we are going through any hormones or when we are studying any hormones, then we should some points regarding this hormone like that.
what is the function of this hormone? The basic. Number 2, if this hormone deficiency occurs in our body, what may clinical feature may arise? If hypersecretion of this hormone, what is the clinical features may arise? যখনই আমরা একটা হরমোন পড়তে যাব, আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই হরমোনটার স্বাভাবিক কাজটা কি, এই হরমোন সিক্রেশনটা যদি বেশি হয় তাহলে কি বিপদ হতে পারে, এই হরমোনটার সিক্রেশন যদি কমে যায় তাহলে আমার শরীরে কি বিপদ হতে পারে। ক্লিয়ার? এখন ধর আমরা গ্রোথ হরমোন পড়তে যাব, রাইট? তো গ্রোথ হরমোনের স্বাভাবিক কাজটা কি, স্বাভাবিক ফাংশনসটা কি, এখন আমরা একটু জেনে নিব। এরপর জানবো যে গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন যদি বেড়ে যায় তাহলে কি বিপদ হতে পারে, কমে যায় কি বিপদ হতে পারে। ওকে, তাহলে আমরা একটু দেখে নিই, চলো। তাহলে গ্রোথ হরমোন কি করছে, বডির প্রোটিন সিনথেসিস কে স্টিমুলেট করে দেয় and overall growth of the most cells of the body. If we can increase protein synthesis in the cell size become decrease, right? Increase. If cellular protein synthesis increase, the cell size, cell volume become increase. And if it is increase, do you think your body become smaller? Your body become larger, taller, right? Now, ACTH, মানে adrenocorticotropic hormone, from which area? ACTH hormone from anterior pituitary. It acts on which area? Adrenal cortex. And it synthesis and secretes adrenal hormones, specifically cortisol, androgen, aldosterone. Okay? And this cortisol, aldosterone, androgen, huge effects on our body, like cortisol increase our blood glucose level. Cortisol acts as emergency hormone. It provides glucose to our body. Cortisol also acts as anti-inflammatory to our body. Okay? Cortisol is a stress hormone too. Okay? When we are in stress condition, then cortisol releases and cope up with the situation. So, anti-inflammatory, anti-stress hormone is also known as cortisol. So, if any question may ask in your MCQ, what is the anti-stress, anti-inflammatory hormone? Which one? Only one, cortisol. It fights with inflammation, it fights with stress. Okay?